ఒక తెలుగు మలయాళీ ఛానల్లోకి మీ అందరికీ స్వాగతం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏంటో ట్రాఫిక్ అవన్నీ చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ షార్జాలో లైట్ ఫెస్టివల్ అని జరుగుతుంది. అది 2011 నుంచి షార్జా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాన్ని ఫిబ్రవరి 5 నుండి 15 వరకు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ కల్చర్ని, ఆర్ట్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి దాన్ని కాపాడుకుంటున్నట్టు దాన్ని ఒక సెలబ్రేషన్గా చేసుకుంటున్నారనమాట. ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు ఈవినింగ్ ఫైర్ వర్క్స్ జరుపుతారు. మేము ఈరోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా బయట నడుస్తుంటే మాకు ఫైర్ వర్క్స్ కనిపిస్తే ఓకే ఈ యొక్క ఫైర్ వర్క్స్ని క్యాప్చర్ చేద్దామని మేము త్వరగా రావటం జరిగింది. అలా వచ్చినప్పుడు ఇదన్నమాట ఈ ఏరియాలో జరుగుతుంది. అది ఏరియాని బుహేరా కార్నిష్ ఏరియా అంటారు. ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతాయి. ఒక రౌండ్ అయిపోయింది. ఇది నెక్స్ట్ రౌండ్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇది యాక్చువల్లీ మాకు కూడా ఫస్ట్ ఫైర్ వర్క్స్ అనమాట. మేము ఇప్పటివరకు డైరెక్ట్గా అయితే చూడలేదు. ఇదే మేము ఫస్ట్ టైం చూసేది. సో అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాం. చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కమెంట్, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ. അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി ഓസം ആയിപ്പോയത്.
ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ మాతో షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీ అందరి వరకు వస్తుంది. ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని అందరూ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.